Bonjour à tous, bienvenue. Hello everybody and welcome to TV Festival for the red carpet of the people from young Ahmed from the Dardenne brothers, Jean-Pierre and Luc Dardenne. Remember that they've won a number of awards here in Cannes, including 2 Palme d'Or, the first for Rosetta in 96 and then 2005 for L'Enfant. So this year they're looking for their 3rd Palme d'Or, like Ken Loach. So this film is coming out on a Wednesday, and it talks about a young kid who gets radicalized and tries to commit a murder, and about how he's brought back to life and taken away from these dark ideas. And we're waiting for everybody. It'll be here in a moment. Le jeune Ahmed, Ahmed, the 8th film of the Dardenne brothers in competition. And I think, without further ado, we should see a clip. Essaye de faire celui-là. A moins B fois A plus B égale A carré 1. C'est mon frère, j'y vais. Ahmed? Ahmed? Pourquoi tu vas là-bas? Il y a un mois, t'étais tout le temps à jouer à la PlayStation avec Karim. T'as enlevé tous les posters de ta chambre. Tu serais d'accord qu'on discute du Coran une fois par semaine tous les deux? Je peux pas lire le Coran avec une femme. Tu préfères le lire avec un imam qui est un menteur? C'est pas un menteur. Si, non. C'est un menteur, Ahmed. Ahmed? Le mieux, c'est que je te conduise tout de suite à la police, pour pas qu'ils puissent dire que c'est la mosquée qui t'a caché. Ils vont m'enfermer longtemps. Non. T'es trop jeune, hein. Peut-être un mois ou 2. C'est la 2e fois que je viens, mais c'est encore plus dur que la première. J'aimerais tellement que tu redeviennes comme t'étais. Tu veux le tenir? C'est normal que ça prenne du temps pour comprendre ce que t'as fait. T'as quand même essayé de tuer quelqu'un et contrairement à ce que disait ton cousin, la mort c'est autre chose qu'une piqûre de moustique. Ahmed! Ahmed! Arrête-toi! Allez, C'est moi. et on va tout de suite retrouver le jeune héros du film des frères And we're going to Dardenne. meet the young hero of the film. Hello, Idir. Ça va? How are you? Very well, and you? Thank you very much. And I saw the film. So, what experience is it for you to play this very difficult role? C'est pas marrant. Well, it's not fun to play. I must say, it's something which is very hard. It's very difficult. Une sacrée expérience quand même. An incredible experience. How did you work with the Dardenne brothers? Did they help you a lot? Did they guide you? Ils ont été une grande aide parce qu'ils m'ont direct. Yeah, they helped me a lot. I mean, they put me in a very comfortable situation straight away. But working on the tech and all that was fine. Had you seen what they'd done already? No, none of them. I'd never heard of the Frères Dardenne, the Dardenne brothers before. I didn't know anything about art house film or anything. It was only when I was going to do the cast that I found out who they were, and they're just behind you. Bonjour, bonjour. Hello. Pierre et Luc Dardenne, comment Jean-Pierre and Luc Dardenne, how are you? Content d'être là, mais ça Happy to be here, but a bit stressed. I mean, I'll be honest. It's the 8th time, so you never get blasé. No, you don't get used to it. So tell me, where was the starting point of your film? Was it something straight away, the fact that you wanted your hero to be very young? vraiment le vrai point de départ. The real starting point is when we thought it would be a teenager that would make the film. And we really believed in it when we met this young guy. Quand on a rencontré lui, It's when we met him that this is where we said, there's something, we can do something. formidable avec vous. What's wonderful with you and in your films is that you're directly in the situation. There's no time exposing the characters and all of this. You're straight into the action. Why do you want it to be directly with them? on a le sentiment qu'on entre. Well, you get the feeling that there's something that happened before the camera came in the story. And as it's a character who's constantly escaping, if you like, and constantly fleeing, and, we try to fix him and everything, so it's like we're sort of chasing him all the time. There was a British critic who said, when you see your films, you always get the impression that you've arrived too late. Comment vous avez travaillé And how did you work with him? Because he's a young actor,
no experience. Truffaut said a child actor doesn't need directing, and it's true. But at the same time, our work was to create a climate, to rehearse a lot. We rehearsed everything with Idir and with Victoria too, the young actress. And, say count to 3 for the rhythm and things like this, count to 5, but he's got that incredible sense of timing. I mean, you've got a wonderful story with Cannes, 2 Palme d'Or. Is that the best memory that you've got, or is it your role as jury members or president of the jury? I mean, or in the Cine Fondation, and the Caméra d'Or. I mean, you're much more relaxed. I mean, but it's good to be. The stress is pretty good. It's not the first film we're presenting, but it's as if it was the first one. You still get this same stress. Why is it a unique festival in your opinion? Well, it's the biggest. That's the first thing, and it's mythical. It's legendary. You've got all the ghosts here. Everybody who's been up the red carpet, not since 1939, unfortunately, but since the first year after the war. Are you going to have time to go and see any films? Well, I'd like to, but I'm a bit concentrated on young Ahmed. Well, we're great film lovers anyway. So thank you both very much, Emir. Thank you very much, and enjoy the red carpet. So the new film from the Dardenne brothers being released on Wednesday, presented in competition today in Cannes. It's the 8th time that Luc and Jean-Pierre Dardenne are being screened in competition. They've won a number of awards. 2 Palmes d'Or, évidemment. 2 Palmes d'Or, of course, in 1999 for Rosetta, and then for L'Enfant in 2005. And they won a Best Actor award for The Son for Olivier Gourmet. The Lorna's Silence, Best Screenplay, The Kid with the Bike, 2011, the Grand Prix. C'est la 8e fois qu'ils viennent. So this is the 8th time they're presenting a film in the competition. En réalité, présenter quasiment tous leurs films. Virtually all their films, except for The Promise, La Promesse, which was in the Director's Fortnight, and they came for the first time in 1987 with Falsch. The lead actor was Bruno Kremer. Idir Benadi, c'est son premier film, sa première It's expérience. the first film for Idir Benadi. Et l'histoire du jeune Ahmed, And the story of young Ahmed adolescent, is that he's profondément a radicalisé, teenager, but a very young teenager, and he's radicalized by the imam commettre une in the tentative mosque, de meurtre, and he tries to centre auprès d'éducateurs. carry out a murder, and he gets sent to a sort of borstal, and they try to, and the people there try to bring him back to life, and the Dardenne brothers said they wanted somebody young because everything was possible for them, for the character, and there, you can have hope, and that he wouldn't be radicalized. Et comme ils le font d'habitude, on est tout de suite au cœur de l'action. And you're right at the heart of the action straight away with this character. Je ne vous en dis pas plus parce que I won't say any more because les Dardennes, ils font des films the Dardennes, sociaux et concernant. it's always a very social film, but as well they make Avec nous thrillers. sur le tapis rouge, Déborah C'était le François. cas déjà avec And this was the case already with their Connaît bien penultimate les film frères Dardenne. with le jeune Ahmed a vraiment des allures de Il ça. a Adèle tourné Hanel. avec eux. The Unknown Girl, En train de se demander ce qu'il va and advenir. because you always wonder what's going to happen to the hero. C'était dans L'Enfant, film qui a reçu la Palme d'Or. Déborah François qu'on a vu aussi à Cannes dans La Tourneuse de Page et qui sera bientôt à l'affiche de L'Autre Continent. Alors que vous voyez à l'image Déborah There you can see Deborah François, connaît bien les frères Dardenne. Elle who était knows the Dardenne brothers well. She was with Jérémy Régnier in 2005 in L'Enfant, that won the Palme d'Or, aux frères Dardenne, une de and that partie du cercle des 8 réalisateurs. got the Dardenne brothers their second Palme d'Or. So they're alongside Francis Ford Coppola, Kusturica, Billy August, Imamura, Ken Loach, Sjoberg, and Ken Loach, who's here as well in competition. Dardenne, And the Dardenne brothers, tout à l'heure, ils ont présidé
La Ciné-Fondation et la Caméra. have chaired the Cine Fondation and the Caméra d'Or. Et nous accueillons donc au son de la musique officielle l'équipe du film Le Jeune Ahmed, le nouveau film de Jean-Pierre et Luc Dardenne. Au bras de Jean-Pierre Dardenne, la Alongside Myriam Akedju, Jean-Pierre qui est Dardenne. une fidèle de leur cinéma. On Jean-Pierre l'a et Luc vu, Dardenne, Dardenne Myriam qui entourent Akedju. Nir Benadi She was et in Two Victoria Days, One Buck, Night, c'est The leur Young Girl comédien. and the Kid with a Bike. Avec eux également Olivier Bonneau, Myriam Akedju, Claire Bodson, Othman Moumen. des jeunes L'équipe acteurs, du Jeune Ahmed. Idir Ben, Young actors, Idir Benadi Le and nouveau Victoria film des Bluck. réalisateurs de La Promesse, Claire de Bodson, Rosetta, du Claire fils de Bodson. l'enfant, du silence de Lorna, du gamin au vélo, 2 jours et une nuit, la fille inconnue. Autant de films présentés au Festival de Cannes. Ils ont reçu 2 fois la Palme d'Or, mais aussi le prix du jury et le prix du scénario. les frères Dardenne, ils sont venus à The Cannes Dardenne pour la brothers première fois en came the first time avec le film Falche avant de revenir in 1987 9 ans plus tard en 96 avec La Promesse. C'était à la- with Falch, and then 1996, 9 years later, with La Promesse in the Director's Fortnight, which the film that revealed Jérémy Régnier. 1999, first Palme d'Or for Rosetta, Et une deuxième palme pour l'enfant. and the second one for the for l'enfant in 2005. Réalisateur but, ô combien talentueux. They've had a lot of awards as well. Extremely talented directors. De grands films sociaux et The films are very social films, but at the same time, they're real thrillers. And that's the case of this film, Young Ahmed, Qui porte aussi which l'honneur à explores leur comédien. déradicalisation pardon d'un the attempt adolescent Je à me peine souviens sorti de qu'Émilie l'enfance. Dequesne avait reçu le The prix efforts to d'interprétation de-radicalize féminine en child. 1999 pour Rosetta. Olivier Gourmet l'avait reçu en 2002 pour Le Fils. Les frères Dardenne et Cannes, c'est une histoire de fidélité. Tous leurs films. So very loyal. There's only one of their films that hasn't been presented in Cannes in various different selections. Difficile d'imaginer un festival. And it's difficult to imagine a festival without them almost. Je disais tout à l'heure, And I was saying earlier on la that fébrilité reste les mêmes. they're still just as nervous after all these Présence en compétition. awards and all these competitions. Et de tout jeunes comédiens, So the young actors, mon travail a dû être the work compliqué. must have been Comédiens non complicated, professionnels, working with pour la non-professional actors, most of them. Luc Dardenne sur le grand écran du plupart. palais. Même si on retrouve aux côtés du héros, Idir Benadi, And, des comédiens Idir Benadi. Olivier Bonneau ou Myriam Akedju. There is as well alongside him Olivier Bonneau, Myriam Akedju, who've worked with the Dardenne brothers before. L'équipe accueillie par les officiels du festival. Thierry Frémaux et Pierre Lescure. Les frères Dardenne qui So retrouvent the Dardenne brothers in Cornet, will be Déjà in le competition deuxième with film va être présenté en roumain à qui compétition. ils ont remis, uh, à l'époque où ils étaient présidents de la Corneliu 21 que le compte prix la Colomboyo. sélection. meilleur premier There they film. gave him the award in en 2006. the Caméra d'Or in 2006 for Best First Film. Le voici présent en compétition à leur côté. And he's here in competition alongside them, À mettre en com- lumière. Compete. Othman Moumen, Claire Bodson, Myriam Akedju, Olivier Bonneau, Victoria Bluc, Idir Benadi, les comédiens du film Le Jeune Ahmed de Jean-Pierre Dardenne et Luc Dardenne, film produit par Denis Idir Fred. Benadi, Myriam Idir Akedju, Benadi, Thompson, Myriam distribué par, Akedju, Michel Olivier Saint-Jean. Bonneau, Olivier Bonneau. Était était également déjà avec dans nous pour La ce fille dernier inconnue. film, He was Vincent in- Maraval, The Unknown Girl, des ventes internationales de Wild Bunch et Stéphane de L'équipe Potter, accueillie par le délégué général. welcomed distributeur by the belge. General Delegate, Thierry Frémaux. Thierry Frémaux.
Le jeune Ahmed, ce qui sort mercredi Young en Ahmed France, fait partie being released in France on Wednesday. One of the many films presented at the competition that you can go and see at the same time as us here, more or less. C'est déjà le cas pour le film de Jim Jarmusch. Jim Jarmusch's film, The Dead Don't Die, Pedro Almodovar's film. And as well, la sortie we're waiting for the release in a few days' time de Sibylle de Justine Triet qui of Justine Trier's Sibylle, going to be released the same day as it's shown here on Friday. le jour de sa présentation à Cannes. So it's being released on the day it's going to be screened here, so that's Friday. Luc et Jean-Pierre Dardenne qui Luc and Jean-Pierre Dardenne, sont aux côtés alongside de leur comédien their Idir actor Mesdames et Idir messieurs, Benadi Jean-Pierre et Luc Dardenne. dans la grande salle lumière. in the Lumière Theatre. C'est la 8e fois It's the 8th time que la compétition est à Cannes. they've presented a film in competition in Cannes. Ovation évidemment An ovation, of course, pour les réalisateurs belges for these Belgian directors qui doivent certainement faire partie des réalisateurs qui ont présenté le plus de films à Cannes. amongst those who presented the most films in Cannes and Très fermé. members of the very close club of double palm holders, À côté de Ken Loach qui est présent. with Ken Loach, who's here this year, Michael Haneke, Billy August, Francis Ford Coppola, Shuei Imamura, Emma Kusturica, and Alf Sjoberg.